আর আমার ওয়াইফের সৌজন্যে তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে হৃদয়ের কোঠরে রাখবো আর হৃদয়ের চোখ মেলে তাকিয়ে সারাটি জীবন ভরে দেখবো আমি নেই 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 রে আমি নেই নেই হারিয়ে গেছি তোর ভাবনার করিডোরে সারাদিন হেঁটে হেঁটে যেন আমি মরেছি আর স্বপ্নেতে জেগে জেগে পাহারা আদরা পেটাই করে নিয়েছি তোর বুকেরই কারাগারে চিরদিন বন্দি করে আমি রাখবো আর শূন্য জীবনে আমারই অনিমেষে জড়িয়ে যে রাখবো আমি নেই 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 রে আমি নেই 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 রে যেন তোর মাঝে হারিয়ে গেছি বাংলাটাকে খানাটুকু এলাম না বাংলা সারা ওর না থ্যাংক ইউ ফর giving me the platform thank you Jamal bhai thanks for your wonderful singing Hindi and Bangla ভাই সাহেব আজকে ঘরে গেলে খবর আছে আমার বাইর লাগে কন্যা তো কইলাম জি জি খোকা একটু কষ্ট আকি কষ্ট করা ভাই সাহেব বাক্কা পয়সা ওয়েস্ট করছো ছিল একটা কন্যা পাইলাম না আমরা তান বাড়ি হইল কি স্টেপ নি ডিস্ট্রিক্ট লন্ডন খুব ব্যবসাওয়ালা মানুষ ফসাওয়ালা মানুষও বুঝছে খানি কন্যা লাগে আর Tiny খেলায় না ওভার 50 জন লাগে মাশাআল্লাহ ভাই নখল দেখছেন কত এনজয় করা ভাই নখলে আসলে আজকের দিনটাই লাগে রাতটাই লাগে আজকে এনজয় করা লাগিয়া তো সব এনজয় করা খুব ভালো লাগিলা দেখা আলহামদুলিল্লাহ দেখলাম আমরা সিলেট সদরের সকল প্লেয়ার হল তারা আজকে মেডেল দিয়ে হইছেন সিলেট সদরের পক্ষ থেকে আর এখানে দেখলাম আমার মায়ার ভাই আরিফ ভাই আপনারা দেখলাম আরিফ ভাই লাগিয়া থাইনে লাগি আমরা সুবহানাল্লাহ একজন খুব আমলগার ভাই যে ভাই লাগি আমরা লন্ডনের মাঝে একটা খুব উচ্চ লেভেলের মাদ্রাসা যেটা ইসলামিক স্কুল এটার টিচার আরিফ ভাই দহর বাল্লাহ যাতে সাহায্য করেন আরিফ ভাইরে তার ফ্যামিলি মাঝে আল্লাহ শান্তি দিন এরকম যে খেলারা আল্লাহ যেন খেলার মাঝে আরো বরকত দিন খেলাইতে পারেন সুন্দর করিয়া আর এলাকার নামটা উন্নত করতে পারেন সালাউদ্দিনও ভাই দেখরাই কেন আছেন জাযাকাল্লাহ খাইরান সালাউদ্দিন ভাই সালাউদ্দিন ভাইও দেখরা খুব বালা খেলাইছেন সকলে কেন সব প্লেয়ারে বালা খেলাইছেন তারা বালা খেলাইছেন দেখিও গিয়া আজকে সিলেট সদর উইন করতে পারছেন আমরা সিলেট ডিস্ট্রিক্টের মাঝে সকল উপজেলার মাঝে যে কম্পিটিশন হয়েছিল ইউকের মাঝে লন্ডনের মাঝে এই উপজেলা থেকে জি জি ডংহারি ভাই তো এই উপজেলার মাঝে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গিফট আওয়াইলে বল এটা আওয়াইলে থারার জার্সি সিলেটি অনলাইন থেকে আপনারা এখন দেখরা আওয়াইলে গিয়া Greater Sylhet Upazilla Cup 2021 champion Sylhet Sadar. So I feel amazing, and I think he deserved it because he played really well. Anything else? Nothing else. Thank you, and. নিফা কত খুশি হয়েছেন যেনে বাফুইন করছেন তো এরকম আমরা দেখি আমরা বালা কাম করি আমরা বাচ্চা মনে রাখুন যেন ফ্যামিলির সকল কিন্তু খুশি থাকুন তো আমরা সবসময় চেষ্টা করুন বালা কাম করতাম কারণ এই বালা জিনিসটা কিন্তু আপনার লাইফের মাঝে এফেক্ট করবো আপনার ফ্যামিলিরে আপনার বাচ্চারে আপনারা সকল
always a problem. Khali football, Rebare football, Sombare football, meeting football, home meeting football, Dawat football. So this is the first time I brought my wife with me in a footballing event. Jazakallah khair to our message to amrar Sylhet Sadar firstly ologi Jazakallah khair amrar obviously management both hard work করছেন behind the scenes আমরাও বাক্কা সাতাইছি সো আমরা পয়লা মাফ চাইরাম আমরা ম্যানেজমেন্ট তারা ডিসিশন অলওয়েজ আমরা এগ্রি করছি না আর সামটাইমস আর্গিউ করছি বাট ইন দ্য এন্ড এটা আমরা নিজর টিমর বালার দেয় ওনে তো সপ্তাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর হুকুম হইয়া আমরা উইন হয়ে গেছি সো আলহামদুলিল্লাহ আর অবভিয়াসলি আমরা টিমও থুরাথুরি একলগে ওয়ার্ক করছি সো জাজাকাল্লাহ খাইর and obviously Shunali Otit. What about your wife, like our sisters, tara help us support? Okay. আচ্ছা ওয়াইফ রে তো কইমু আমরা বহুত সবর করছইন যেন আমরা খালি ফুটবলও যাইরাম ফুটবল রে ও বউ বানাইল ইসলাম আস্তা অগস্ট বউরে সারিয়া খালি ফুটবলও তো মানে ও ভাই ও মা ফুটবল রে বউ বানাইছেন কি ফার্স্ট ওয়াইফ বানাইছেন ফুটবল রে না সেকেন্ড ওয়াইফ এটা অলওয়েজ সেকেন্ড না কালাইল বহুত সবর করইন আমরা ওয়াইফ হলে তো অবভিয়াসলি স্যাক্রিফাইস করি আমরা যাই যেন পুরুতারে ও তোয়া যায় ও বাচ্চারে তোয়া যায় আর খালি ফুটবল খেলা তো আসি সো মানে পয়েন্টের তো দোয়াত রাখতা আমরা ওয়াইফ হলে যেন আমরা সব সময় একটা কইনা নি প্রত্যেকটা সাকসেস ম্যানের পিছে একজন বিহাইন্ড দ্য সিন একজন বইন থাকেন একজন ওয়াইফ আছেন মা আছেন বইন আছেন সো এইরকম হলে আমরা যে ওয়াইফ হল আছেন বইন নকল আছেন তারা থ্যাংক ইউ জাযাকাল্লাহ খাইরা আপনারা সাপোর্ট দেওয়ার কারণে আজকে বাই নকলে এইরকম অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন আপনারা আসলে প্রাউড হইবা তো যারা জিততে পারছেন না তারা আগামীতে জিতবা ইনশাআল্লাহ মনোরা যেন এমন জীবন আমরা করতাম যাতে আমরা এমন জীবন খররে গঠন মরিতে হাসিতে তুমি খাদিত ভুবন আমি দেখান কই এমন জীবন করবা গঠন মরার সময় পড়তে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আর আপনি মরার ফরাদে মানছে আপনারা দোয়া করেন এই যে বাইনতি দিচ্ছেন সিলেট সদরের একটা নামটা রাস্তা ইউকের মাঝে মানে গর্ব করাইছেন সিলেট সদর সবে তারা লাগি দোয়া করা সো আপনি যে কোনো জিনিস ছোট জিনিস হোক বড় জিনিস হোক বালা কাম করার চেষ্টা করবা যখন আপনার কমিটি সবে দোয়া করবা দোয়া পাইবা ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা রাইস অনুষ্ঠান সৌফার আমরা খানির এবলা সার্ভিং করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্লেয়ার সকল তরে আমরা সব আমরা একটা সেলিব্রেশন ডিনার করিয়ার সন্তানের মাক রিপ্রেজেন্ট করছেন যে আলহামদুলিল্লাহ তিনি কাপ জিতে আইসেন সিলেট সদর উপজেলার টুর্নামেন্টও জিতে আইসেন আর আমরা একটা সেলিব্রেশন ডিনার করিয়া সন্তানরে আমরা আমরা ধন্যবাদ দিয়া আমরা কাপ দিতে লই আইসেন ইনশাআল্লাহ victory আমরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়েলকাম টু সিলেটি অনলাইন আশা করি দেশ বিদেশ থেকে ভাই বোন নকল যে যেখান থেকে আজকে আমরা লাইভের মধ্যে আর ভিডিওর মধ্যে জয়েন হইছেন সকল ভালো আছেন দোয়া করি ভালো থাকতে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে আপনারা দেখাইমু আমরা ইউকের মধ্যে লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ফুটবল টুর্নামেন্ট হয় আমরা গ্রেটার সিলেটর যে উপজেলা হল আছেন এই সকল উপজেলারে লইয়া যে ফুটবল টুর্নামেন্ট হয় আর ওটার আজকে 2021 যে চ্যাম্পিয়ন হইছেন আমরা সদর কংগ্রেচুলেশন আমরা সদর উপজেলারে তারা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো খেলাইছেন আপনারা সিলেট অনলাইন লাইভও দেখছেন অত ভালো খেলাইছেন যেনে আমরা সিলেটের সকল উপজেলারে তারা মানে লগে খেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন 2021 আপনারা দেখছেন অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার হল আছেন আমরা সিলেট ডিস্ট্রিক্টের মাঝে দুঃখজনক হইলেও সত্য অনেক লস্ট হয়েছেন বা তারারে উইশ করি ইনশাআল্লাহ নেক্সট তারা উইন করবা তাও আজকে আমরা এই ভিডিওর মাঝে দেখবা আমরা এই সদর উপজেলার সকল প্লেয়ার হল এখানে উপস্থিত হয়েছেন ইউকের আমরা যারা ফুটবল অনুরাগী হল আছেন আমরা মুরব্বী কিংবা আমরা সিনিয়র যে বাইন হল আছেন তারাও এখানেও আছেন আমরা লোকাল কাউন্সিলর মেয়র এবাদে আমরা অনেক লন্ডনের যারা আছেন আমরা বাংলাদেশি বাই বইনা নকল আইয়া উপস্থিত হয়েছেন আউকা তারা লগে মাতমু আর তারার অপিনিয়ন জানবো ইনশাআল্লাহ প্লিজ আপনারা ভিডিওটা দয়া করে শেয়ার করবা যাতে অন্যজনে দেখতে পারেন জানতে পারেন আমরা সিলেট যে ডিস্ট্রিক্ট উপজেলা কাপ টুর্নামেন্ট ওর তখন অন্য বছর তারা ইয়া জয়েন হইতে পারবা ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান লগে তাহকা দেখোকা ইনশাআল্লাহ So many organization representative, journalists, businessmen, footballers. A very good evening and welcome to our winning celebration event tonight organized by Sylhet Sadar Football Club.
5 years before, someone gave me a call to create a new football team. Imagine how would you feel if someone doesn't have a football background. I went up with one of the wonderful person who is very well known in the football community, Helaluzaman. I hope you know him, his legacy, 30 years in the Bengali football community, and I believe his opposition, his haters, his friends, everyone will believe this. He's the man, the #1 goalkeeper in our Bengali football community. Both of us started planning how to create a team within 2 weeks' time. It was a big task. Both of us is like a North Pole and South Pole. One have a football experience, another one, I never kicked in my life a ball in the park. I do admit that. We started knocking door to door all the people who are from Sylhet Sadar area. Long story short, finally, we were able to create a team, and that journey started 5 years before, and today you can see over the 5 years we grown up. There was more than 100 of players on and off the list, and a team managed by 6 very credible, talented person within the management team, headed by our chair, Mr. Javidullah, and Secretary Abdul Kahar. We are so happy to celebrate tonight with all of our guests, and this is not the end, I would say. From here, our journey is begin. After 5 years, we won the trophy. It was a huge relief from everyone, players. 100 of miles of sprinting, jogging, running by 100 of souls. And finally, there is a moment Sylhet Sadar won the championship, Greater Sylhet Upazilla Cup 2020. Ladies and gentlemen, thank you for with us tonight. We'll take you through about Sylhet Sadar journey. So Sylhet Sadar founded in 2015. As I mentioned, there is 100 of players, 6 management committee members, and thousands of supporters from UK and Bangladesh. And 29th of August, the day is like a dream come true. After 5 years chasing the dream, a moment celebrated with joy. I'm so nervous today, but I'm so happy. We are able to provide a cup to you guys, to the Sylheti community who are from Sylhet Sadar area. You can see our logo. Probably most of them you are well known about this, all the symbol and sign. This represents the Greater Sylhet. There is a tulip. I know most of them you all know about this. It represents our tea. In Bangla it is called Duti Pata Ekti Kurit Desh. You can see there is a clock tower, the oldest clock tower in Bangladesh, which is based in our Sylhet, and we are proud of for this. There was thousands of people visit every year from all over the world to see this clock tower. And this clock tower named after great Amjad Ali Khan.
You can see there is a bridge. I'm sure everyone knows about this bridge name. Keen Bridge. In local, what we say? Chandigate? Furanful. Chandigate. So, our logo basically representing entire Sylhet culture, our strength, our economy, our unity, everything. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Sylhet Sadar Upazila team for their wonderful achievement this year. Before we move on to the next steps, can I request Brother Salahuddin to recite from Quran? Brother Salahuddin? Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء Thank you, الله. Brother Very nice Salahuddin, Quran for wonderful recitation from Holy ما شاء Quran. الله. Now we'll move on to the next speaker. I would request Chairman of the Sylhet Sadar Upazilla, Mr. Javidullah, to give his opening remark. Mr. Javidullah. Okay, assalamu alaikum, good evening, ladies and gentlemen. I'll be honest with you, this is very nerve-wracking because everyone I know here, most of you guys, you're all older than me, my elders are here. I started football watching you guys here, so I feel intimidated being here right now, so I'm very sorry if I'm nervous. But I'd like to thank every one of you, special guests, all the friends I know, for coming down and making a good evening. Thank you very much. I'll quickly move on. A few people I need to acknowledge very quickly. Obviously, we're in this beautiful hall, Impression, so I'd like to thank the brother who gave us Impressions and, for giving us this evening. Thank you, Bhai. I'm going to make it short, don't worry. Salam Bhai has actually touched on most of the things I was going to say. It's been a 5-year journey. It's been a very long journey. For people in the management committee, it's very difficult. I know most of you know that. It's not easy organising everything. We've gone through thick and thin. People, we're at the butt of the joke sometimes. But alhamdulillah, we work hard with the players here. We've got the unity. And this year, we've brought it home. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So yes, management committee, I'd like to, Salam Bhai has been there from day one, Helal Bhai, but I need to also mention Khair Bhai. Where are you, Khair Bhai? Thank you, Khair Bhai. And Azad Bhai, where are you, Azad Bhai? I don't see Azad Bhai. Oh, he's praying upstairs. Okay, and Shaista Bhai. Where's Shaista Bhai? I don't see him. Thank you for everything that you've done, okay? These guys have put up a lot up from me, because I'm quite an aggressive person, you probably recognize by now already. I need to thank the supporters. There was a lot of supporters on the day. And like I said, the whole evening is to dedicate to the players. I'm sure I've said it if I haven't, because I was celebrating too hard or whatever. Thank you for what you did on the day. It was absolutely amazing. We stuck together. A lot of things were said from the side and within. We worked very hard towards all of this, and the guests are here for you to celebrate and do this together. I hope you guys appreciate that. And finally, all the guests, thank you very much. I really appreciate it from the bottom of my heart, everyone here. Thank you very much. Thank you, Javid, for such a wonderful opening remark. Can I kindly request our joint manager,
Mr. Helaluzzaman and Abdul Kahar to say a few words about their journey and their experience, their hard work. Come on. Assalamualaikum everyone. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to give big thanks to the distinguished guest, Sylheti committee members, sponsors, Upazila members, friends, media, and finally my beloved brothers, my players. Tonight is the night we are celebrating our success. The success has come from the players, their talent, their hard work and desire to win. Without their hard work and desire, we can't achieve the glory. So tonight, just enjoy yourself and thanks. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. It's been a long journey. You know, we started 5 years ago, Sadar, and we initially started off with probably very limited players. You know, Sadar is a unique place. It's a hub of all of the Upazila. And that makes it even more difficult for us. You know, we've got so much talent. It's unbelievable. And we are very proud of that. One of the things that, you know, we couldn't recognize during our beginning of the journey is that, you know, we've got so much quality within Sadar. The biggest problem was uniting all of these players. And finally, we've managed to actually do that. And all of the credit actually goes to the players, not the managers. We are just serving the players, yeah? Because technically, you know, the talent that we have in Sadar is amazing. And I'd like to thank the players and Shunali Watit for making this possible, yeah? Because without Shunali Watit, it wouldn't have been possible to get together. So even though Sadar has won, technically all of the Upazilas has won because we represent all of the Upazilas. Yeah, we've got players from all of the Upazilas, from Biani Bazar, Molai Bazar, and everywhere. So thank you very much to all of the Upazilas for supporting us throughout the journey. And I'd like to thank all of the guests for coming here and making this event a wonderful event. Thank you. Enjoy your night. Thank you for both managers. They have touched upon so many things. As Kahar mentioned, it was very tough because of our diversity. Sadar is a Upazila where players basically coming from all over the Sylhet. And it is very difficult for us to scrutinize, very difficult for us to make everyone in the squad with compliance placed by Shunali Watit. So thank you everyone who are working behind the scene. I would like to mention our another brother who is standing behind Riazuddin. He was also working so hard behind the scene, right? See how wonderful, when I mention his name, what a reaction. That is called brotherhood. That is called brotherhood. Yeah. So great to see so many players here. I would just like to say, it was so nice to see all the players without their soccer show-offs. Well, except for Joinal Bhai. I always feel like your shoes is off. Everyone was talking about Sadar captain, Habib. Where is Habib? Please put a hands together for Captain Habib. But well, except for Humayun Bhai. Humayun Bhai
got a penalty with a red card for being not nice to which Upazila? The Biani Bazar. For not being nice to Biani Bazar, and he got penalty with a red card. Don't worry, we appreciate a lot. If you are not so aggressive, how else do you know? You went out there, played very hard. Salam alaikum. 100%. Je. Salam alaikum. Alhamdulillah. Kaya ko isla ekটু আগে কইরা আমার বাইর লাগি খন্না তো কইলাম জি হোকা একটু কষ্ট করা ভাই স্যার বাক্কা পয়সা ওয়েস্ট করছইন শুলো একটা খন্না পাইলাম না আমরা Chipu is looking forward to spending rest of the year in the gym. থান বাড়ি হইল কি স্টেপ নি Working hard, only his skills. Downlet. জয় ডিস্ট্রিক্ট লন্ডন খুব ব্যবসাওয়ালা মানুষ ফসাওয়ালা মানুষও বুঝছেন খানি খন্না লাগে আর তাই খেলাইনা ওভার 50 জন লাগে মাশাআল্লাহ ভাই নখল দেখছেন কত এনজয় করা ভাই নখলে আসলে আজকের দিনটা হইল কি রাতটা হইল কি আজকে এনজয় করা লাগিয়া তো সব এনজয় করা খুব ভালো লাগে এগুলা দেখে আমরা আল্লাহ জানো এরকম করা ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম Sylhet Sadar United football team. I would kindly request all the brothers, please in a queue, come that way and have your medal. Please come. Yeah. Can I request everyone? I'm sounding your names. Abdul Hakim Ali. Is Abdul Hakim Ali here? Abdul Kahar. Please come on that. Yeah. Arif Abdul Rahman. Azad Hussain. Gulzar Hussain. Habibur Rahman. Hamza. Haris Mia. Helaluz Zaman. Humayun Kabir. Joel Ahmed, Qazi Mustafa Shahid, Nurul Islam, Salahuddin, Shah Kalam, Shuman Shaukat, Siamuddin Tipu, Tariq Ali, Titu Mia. Please, brother, can you please stand in a queue, and if it is not enough space in the first row, just make a 2 row, one just sitting, bending down on your knee. Please. আলহামদুলিল্লাহ দেখলাম আমরা সিলেট সদরের সকল প্লেয়ার হল তারা আজকে মেডেল দিয়ে হয়েছেন সিলেট সদরের পক্ষ থেকে আর এখানে দেখলাম আমার মায়ার ভাই আরিফ ভাই দেখলাম আরিফ ভাই লাগিয়া থাইন লাগি আমরা সুবহানাল্লাহ একজন খুব আমলগার ভাই যে ভাই লাগি আমরা লন্ডনের মাঝে একটা খুব উচ্চ লেভেলের মাদ্রাসা যেটা ইসলামিক স্কুল এটার টিচার আরিফ ভাই দহর আল্লাহ যাতে সাহায্য করেন আরিফ ভাইরে তার ফ্যামিলি মাঝে আল্লাহ শান্তি দিন এরকম যে খেলারা আল্লাহ যেন খেলার মাঝে আরো বরকত দিন খেলাইতে পারেন সুন্দর করিয়া আর এলাকার নামটা উন্নত করতে পারেন সালাউদ্দিনও ভাই দেখরাই কেন আসেন জাযাকাল্লাহ খাইরান সালাউদ্দিন ভাই সালাউদ্দিন ভাইও দেখরা খুব বালা খেলাইছেন সকলে কেন সব প্লেয়ারে বালা খেলাইছেন তারা বালা খেলাইছেন দেখেও গিয়া আজকে সিলেট সদর উইন করতে পারছেন আমরা সিলেট ডিস্ট্রিক্টের মাঝে সকল উপজেলার মাঝে যে কম্পিটিশন হয়েছিল ইউকের মাঝে লন্ডনের মাঝে এই উপজেলা থেকে জি ডোংহারি ভাই তো এই উপজেলার মাঝে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সিলেট সদর তো সিলেট সদরের ফুল টিম অনু দেখরা তারা আসলে প্রাউড তারা লাগি সিলেটর লাগি যেন তারা আর যারাও খেলাইছেন উইন করতে পারছেন না এই বছর আগামী বছর উইন করবা ইনশাআল্লাহ বুঝছেন আগামী বছর উইন করবা ইনশাআল্লাহ এখানে পিকচারের put your hands together ইনশাআল্লাহ for our wonderful Sylhet United এখানে সকল মিডিয়া হল আছেন সব মিডিয়া হলে আইয়া এখানে কভারেজ করা আর আপনারা দেখতে পারেন আজকে আমরা সিলেটি অনলাইনের মাধ্যমে আপনারা সিলেটি অনলাইনের মাধ্যমে তারা খেলা দেখছেন সিলেটি অনলাইনের মাধ্যমে খেলা দেখছেন আজকে তারার সেরেমনিটাও দেখরা তারা যেন এখানে সবই খুশি উদযাপনটা করা টুগেদার
আমরা কই না একটা জিনিস জানে এমন জীবন করিবে গঠন এতে মরিতে হাসিতে তুমি কাঁদিতে ভুবন তো ওই দেখো এই যে ভাই নকল আজকে তারা এমন একটা জিনিস খরচইন 2021 আস্থা সিলেটের মাঝে চ্যাম্পিয়ন হইছেন সো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আস্থা সিলেটের মাঝে তারা নাম খরচইন তা করবা আল্লাহ যাতে তারা এই কষ্টটারে কবুল করেন ইকানো সো আমরা সিলেট সদরে লাগি আস্থা সিলেট ডিস্ট্রিক্টের মাঝে যেটা ওই লগি মাথা আঁকি তো তারা উইন করছেন এবার 2021 এর চ্যাম্পিয়ন সো সকলে জাজাকাল্লাহ খাইরান কংগ্রেচুলেশন এগেইন সিলেট সদর সকলে তারা ফ্যামিলি সবরে কংগ্রেচুলেশন করাম কারণ ফ্যামিলি সাপোর্ট ছাড়া কোনো মানুষ আগুইতে পারেন না সো তারার ফ্যামিলি সবে সাপোর্ট করছেন কারণ গিয়ে আজকে তারা এরকম একটা চ্যাম্পিয়ন হইতে পারছেন আর সিলেট ডিস্ট্রিক্টের মাঝে যে সোনালী অতীত ইউকে গ্রেটার সিলেট উপজেলা কাপড় যে ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়েছিল ওটার মাঝে আমরা সোনালী অতীত ইউকে গ্রেটার সিলেট উপজেলা কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছে 2021 বুঝছেন ওকে এখন আমরা টাওয়ার হামলেশ্বর যে স্পিকার আছেন আহবাব ভাই তাই একটা স্পিচ দিবা ইনশাআল্লাহ আপনারা লগে তাহকা হনকা আর আমরার মাতো সবটা ক্লিয়ার হনা জানি একটু কমেন্ট করে কইবা ইনশাআল্লাহ আপনারা অনেক যারা অনেক কমেন্ট হল করছেন সকলে জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারা সুন্দর কমেন্ট হল করার লাগিয়া নহর কমেন্ট তো তাফারাও নাম আফারে দিবা প্লিজ আসসালামু আলাইকুম and good evening everyone wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh absolutely delighted to be here with you all celebrating the Sylhet Sadar football success football tournament is held in 20th of August I was there what they played wonderful football so once again congratulations Sylhet Sadar. And so one thing is very important, football, badminton, any sports. It is important for everyone, maintain the good health, peace of mind, discipline, punctuality, everything through the football you can achieve. Another thing is I request that those who are businessmen here, please support them with sponsor. Thank you very much. Well. Thank you, Ababai, for such a wonderful, short and nice speech and your encouragement to the audience and businessmen for supporting the sports. And as you rightly mentioned, supporting the sports, local community, it makes so much unity, prevent our youngster to get involved with, misbehavior, give them opportunity to do right things for the community. So, as rightly Ababai mentioned, sponsor is our bloodline. Without their supports, we can't do anything. Since last 5 years, we have been so lucky and privileged. We have enormous support from the business persons, from the community people. I would like to recognize their contribution to Greater Sylhet. To the Sodor Upazilla team. When we started this journey, 2015, our first sponsor was Hironmia, from one of the director of Impression, Event Beno. Can I kindly request Ansar Bhai, on behalf of Hironmia, to come on stage and pick up the trophy? Ansar Bhai. আসলে যে কোনো বিজনেসম্যান তখন না এখানে যদি কমিউনিটির লাগে সাপোর্ট করেন এটা তার নিজের বিজনেসের মাঝেও ফায়দা হয় প্লাস ওই লাগে কমিউনিটি লাগে অনেক উপকার হয় সো সব রিকোয়েস্ট করবো যারা আরও কমিউনিটিতে আসেন বিজনেসম্যান আসেন আপনারা গেছে যেন প্লিজ আপনারা একটা সহযোগিতা করবা আপনার লোকাল কমিউনিটিরে They are not only supporting our kids, not only supporting to book the pitches and so many other stuff, they're also allowing us to
sit tonight in this wonderful venue. Thank you, Ansar Bhai. The second year, our sponsor was Managing Director of Royal Regency, Bariwai. He was such a generous person. He provided us with a nice, wonderful kits in our journey for the second year. Bariwai, can you come on the stage, please? In the year 3, we have another wonderful sponsor for Sylhet Sadar team. The Managing Director of Orders is Abdul Kahar. Abdul Kahar is our player. He is the secretary, but he sponsored in the year 3 Sylhet Sadar team. Abdul Kahar, can you come on the stage, please? গত কয়েক বছর ধরে যারা স্পন্সর করছেন তারা আজকে রেকগনাইজেশন করা এটা আসলে খুবই ভালো জিনিস দরকার এটা যারাও সহযোগিতা করেন তারা থ্যাংক ইউ আসলে এরকম সহযোগিতা করার দরকার মনে রাখুন যেন আপনার এই সহযোগিতার কারণে অনেক প্লেয়ার হল অনেক বাইন হল আছেন যারা তারা বালা খামার মাঝে আরো we have another brother who supported, fully sponsored in the year 4 and 5, Managing Director of Avenue Properties and Construction, Bokul Hussain Bhai. Bokul Bhai is not from Sylhet Sadar. Still, he supported us 2 consecutive years, fully sponsored Sylhet Sadar team. Can you give a big hands for the Bokul Bhai? Is Bokul Bhai is here? Can I kindly request Shof Bhai, can you pick up this trophy on behalf of Bokul Bhai? He supported 2 years. We are so lucky. He is on board. টানা 2 বছর সহযোগিতা করছেন Well done, Bakul Bhai. And this year we have another wonderful support from MK Galactico, Milton King. There was a joint sponsor this year. MK Galactico, Milton King, and Bengal Lancer Managing Director Shaista Mia. MK Galactico. Habib Bhai, can you come and take his place? যারা স্পন্সর করছেন সহযোগিতা করছেন এই টুর্নামেন্টে স্পেশালি সিলেট সদরে তারারে without their support honestly we will not able to survive and please encourage them. They should come on board year after year, not only Sylhet Sadar Upazila. I want this greater Sylhet Upazila Cup to sustain, and without businessmen and their support is not going to sustain. So I'll kindly request every person in this room, সহযোগিতা দরকার স্পেশালি যারা বিজনেসম্যান আছে কিংবা যারা সহযোগিতা আছে পয়সা আছে আপনার সিলেট উপজেলার সাপোর্ট করুক কিংবা আপনার লোকাল যে ফুটবল টিম আছেন ক্রিকেট টিম আছেন ক্লাব আছেন কিংবা যে কোনো ইসলামিক সংগঠন আছেন সবাই আপনারা সহযোগিতা করবা প্লিজ Can I kindly request management committee জাযাকাল্লাহ খাইরান সুন্দর মেসেজ হল দেরা আপনারা থ্যাংক ইউ কংগ্রাচুলেশন কইরা সিলেট সদরে জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারা সকলে এই কংগ্রাচুলেশন কইরা লাগিয়া জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারা সুন্দর কমেন্টস সকল লাগিয়া অনেক কমেন্টস তো ফরতাম ফারাম না ফরমো ইনশাআল্লাহ প্লিজ মাফ করে দিবা কাহার এই যে বাইন হল দেখরা তারা সহযোগিতা স্পন্সর দেওয়ার কারণে সিলেট সদরে করিয়া গেছেন সো জাযাকাল্লাহ খাইরান তারা সকলে এরকম সহযোগিতা করার লাগিয়া It was such a wonderful project. A person like me who never been involved in the sports, never been kicked a ball, but how I got involved with this kind of tournament because of the logic. Oh, the honey baro cup that win horse in Tara. But the plus trophies of Halasanikano, Dehba, inshallah. They never know their roots. They never know where they come from. They don't know their culture. So Shunali Odid come up with a project which is called Greater Sylhet Upazila Cup. Throughout this project, they passing across the message to younger generation, to generation born and brought up in this country. Let them know their roots, their culture, their country, their motherland. Sylhet Sadar
United Football Club decided to recognize their efforts and their projects and wanted to support going forward. Tonight, we are very humble and privileged. Please. So, can I call up on stage great Sylheti chair Jamal Bhai. This is such a unique project. I would say, I can say for guarantee, yeah, after Boishaki Mela, this is one of the wonderful events in Bengali community. Not Boishaki, I think this one the better than Boishaki Mela. All the Upazilas together. Boishaki Mela, I don't bring all this together. I was so impressed, on the day of the tournament, there was a live streaming. I think there was some TV channel or, online channel was there. A game watched by 85,000 people, 200K, 200,000 people watch live. Not only here in the UK, it's from Bangladesh as well. So that is the recognition, their projects. And I wish, from on behalf of Sadar, this project will go on, and it will be more and more, successful in the future. Thank you very much. এখানে দেখলাম আমরা সিলেট সোনালী অতীতর সকল ভাই নখর এখানে আছেন বইনে আছেন সো We have a next speaker tonight, the Honorable Mayor of Croydon, Sherwan Chaudhary. Can I kindly request Sherwan Chaudhary to come on stage and say a few words for us. সোনালী অতীত আমাদের পুরানা অতীত যে যারা ভাই অর্গানাইজ করছেন তারা না আছেন টেবিলের মাঝে সকল গেস্ট সকল সো জাজাকাল্লাহ খাইরান সকলে আমরা রাস্তা সিলেটের সব একখানা করার লাগিয়া একটা ইভেন্টের মাধ্যমে Good evening everybody. Speaker John Biggs, also Speaker Ahbab Hussain from Tower Hamlet, Executive Mayor of Tower Hamlet John Biggs, and all the respectable participants in this evening. I really feel touched to come on this stage today because I can remember in mid-80s, 82, 83, I was involved in progressive youth organization in Tower Hamlet, and I know how important the young people to engage with this football and other activities, because we had a coach as well, mini coach, where our boys used to go to all Europe to play football. Tower Hamlet Progressive Youth Organization. Probably most of you, I can see quite few people can probably remember, but most of young people, especially before you born even, the sports Progressive Youth Organization in Tower Hamlet, because I was vice chair, and treasurer as well. So it's really important to sustain this sort of organization to carry on, because it's quite expensive business, I can say, because they have to hire ground, they have to hire sports, lot of activities, lot of money needed to be. So what I follow above by as well to sponsorship is really important, because sponsorship, lot of business people probably in this hall, I don't recognize everyone, but if somebody pay £1,000 from their business, it's not much, because 5 people say £5,000 is this club can be run on for at least whatever they needed. So it's really important. I recognize these people because sports is not only just as a sports, but it's for mental well-being, discipline, and other things related to any sort of sports, which is really important. So I really appreciate, especially I know Salambai for a long time, and he is one of the backbone, I can say, because although they've got a good people, we must thank him for this organizing this event. And I especially thanks everybody, especially those winners, which is really important, because you've got such a spirit, which is I think quite, how many teams were there? 16. So out of 16, which is number 1, is very tough.
and we wish you good luck and everybody. And Sylhet Sadar is number one. I think one of my Jokigunji brother is here the team as well. This is the champion team. আপনারা দেখরা এখনকো যে বাইন হলে খেলাইছেন ও দেখাইলে আপনারা চ্যাম্পিয়ন টিমের বাইন হল এরা চ্যাম্পিয়ন হইছেন আস্তা সিলেটর সদরের মাঝে ও দেখো আমার মায়ার ভাই আছেন আলহামদুলিল্লাহ আরিফ ভাই খুব ভালো খেলাইছেন এক্সেলেন্ট খেলাইছেন আপনারা দেখছেন সিলেটি অনলাইন লাইভের মাঝে টিটু ভাই প্লাস আর অনেক বাইন হল আছেন সো জাযাকাল্লাহ খাইরান বাইন হল ও দেখো আমার সালাউদ্দিন ভাই আছেন alhamdulillah next day Salahuddin bhai aro bala khelaiba inshallah So here tonight we are recognizing one of the wonderful brother who volunteered আমরা দুই বাতিজা আছেন আরিফ ভাইয়ের ফা প্লাস টিটু ভাই তারা খুব খুশি লাগে তারা দেখে মাশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ a great lionheart Emdad Rahman আলহামদুলিল্লাহ আসলে আপনারা দেখছেন খেলার দিন এই বাইনতে দিলা অত সুন্দর করে খেলাইছেন আপনারা সিলেটি অনলাইনে গিয়ে আরবার দেখুন জানো তো বুঝতে পারবা যে কতখান তারা মানে ইউনাইটেড আসলা আর ইউনাইটেড থাকার কারণে গিয়া তারা সুবহানাল্লাহ ওকে দেখি গিয়া ওকে Okay, Arif bhai. So Arif, picking up the trophy on behalf of Emdad Rahman. Okay, Arif bhai re recognition khorra tain bala khelaiso to jazakallah. Thank you Arif. Arif bhai, আপনারে Sylhet Sadar also recognizing another famous Bengali TV channel NTV. And I think NTV is the media partner of Sonali Udit and they are also supporting individual Upazilas as well. So, in recognition of their efforts, their time, their airtime and everything, we are recognizing CEO Sabrina Hussain for her wonderful support for this tournament. So, can I kindly request Dr. Shivani Papa to pick up on her behalf? She's got it. Please, I think Bobby would be fine if she, kindly pick up this trophy. Go, Bobby, go, Bobby, go, Bobby, go. Okay, now Salim Bhai, please. So this award goes to CEO of NTB, Sabrina Hussain. Please put a big hands for NTB. They are supporting this wonderful project. On behalf of Sabrina Hussain, taking a time. আসলে তাই সাবিনা হোসেন নাই সো তাই নাইতা পারছেন না এনটিভির সিও তো তান ফকতে কে বাইনেরা সো Thank you Salim bhai, thank you Sharon bhai for your time, have a seat. In this tournament there was a 16 Upazila and one of our brother Humayun bhai, he sponsored himself some wonderful gift, Herod's gift, you can see from there. So, he... বাইর গিফট কোনটা দেখাইলো কা হারস থেকে আনছেন আইনা গিফট খরচই নয় দেখিলো কা আপনারা প্লেয়ার যখন লাগিয়া দেখরানি সব হারস আপনারা জানরা হইলো কি লন্ডনের মাঝে একটা সবচেয়ে নাম হুমায়ুন ভাই আমরা দেখাইলে গিয়া হুমায়ুন ভাই ওই লাগে হুমায়ুন ভাই Thank you Humayun bhai for your support. So gift খরচন সকলে জাযাকাল্লাহ খাইরান সো ইবাইয়ে থান নিজে একজন লাগে একজন প্লেয়ার প্লাস থান সবরে গিফট খরচন ওকে থান নিজে খেলাইছেন আবার থান ফ্রেন্ড হল লাগি সবার লাগি আনছেন Okay, so এখন দেখাইলে আপনারা রে ওই লাগিয়া গিফট ওই লাগি বল এটা ওই লাগি থারার জার্সি সিলেটি অনলাইন থেকে আপনারা এখন দেখরা আর ওই লাগিয়া আপনারা কেক দেখাইলে ওই
দেখিল এটা হইল গিয়া গ্রেটার সিলেট উপজেলা কাপ 2021 চ্যাম্পিয়ন সিলেট সদর সো দেখা রাখা করে ওকে এটা হলো কি মাগ তারার স্পন্সরর আর কেন অনেক বইনে নকল আছেন তারা বইয়া এখানে আছেন You will announce, you will present this award on behalf of Sadar Upazilla. I would like to tell my words about those brothers. I'm sure you know their name. Obaidun Nur Bhai. Obaidun Nur. Assalamu alaikum and good evening, everybody. Alaikum assalam. Today's speech is not a normal speech for me because this is a. No. It's a very delicate speech. It's a delicate issue. We've lost two great brothers of our footballing community in the past year. These two individuals, although we've lost many people through COVID, one of these two people was lost through COVID, Abdul Qadir Bhai. And the other was Ubaidun Nur Chaudhry. I think he had a heart attack. These two individuals, Ubaidun Nur Chaudhry, normally we called him boss. When the name came up, boss or Ubaidun Nur Chaudhry, it meant Newark. Newark, one of the greatest team of the Bangladeshi community for the last 30, 40 years in the East London town hamlets. A very successful team, and the foundation of that team was Ubaidun Nur Chaudhry. He voluntarily, financially, practically, anyhow, he did so much for Newark that Newark are indebted to him for the rest of their lives. And he was such an humble person as a personality. You cannot have any complaints on this brother. The service he gave to Newark and the footballing community of East London and Tower Hamlets is unrivaled. I mean, on this individual, we can write a book of 1,000 pages, still it will not be enough. May Allah grant him the best of Jannatul Firdaus. Amen. And coming on to Abdul Qadir Bhai, is a very more delicate issue for me personally. He was a great friend of mine, a great advisor to me, a teacher also to me when it came to management and how to handle players. When the name comes up, Shadwell's sub-name is Abdul Qadir. There's one name that the whole of the United Kingdom, if you are into football, you have to know this guy, He wasn't known for his speeches because he wasn't a good speaker, but his silent gave out the message. When he was managing Shadwell for many, many years, he went to the changing room in the half time and he didn't say anything to the players. The players looked at his face and got the message that Qadir Bhai is not happy, we have to improve our performance. This is the way he was. Financially, from his own pocket, I've seen he supported players that on those days when they're in the teenagers, 17, 18, 19, the players, they used to be part-time, get 30, 40 pounds to get their pocket money. And Qadir Bhai said, look, tomorrow we have a match, you can't go to work. So the player says, Qadir Bhai, I only earn 30 pounds for the whole week. How can I manage? He said, this is your 30 pounds. Take 40 pounds, but you're going to the match tomorrow. In those days, you only allowed, he had a car with 5 seats, and he got 10 players. And believe me, he took 10 players in his car. And he used to manage it somehow. Don't ask me how. I mean, with Qadir Bhai, we can write a book also. It will be 2,000 pages, still not enough. A great man, a great friend, a great foe, a great advisor, a great teacher.
I dearly miss him, and I'm sure everybody in the footballing fraternity in the United Kingdom, both here in the United Kingdom and Bangladesh, will miss him dearly. So in recognition, I thank Sylhet Sadar. As I said, but we have an event here, and we have to continue with the event, and we did start very late as well. So I'm going to end it here. Please, I request you all to make dua for these two individual greats, that Allah grant them the best of Jannah, Jannatul Firdaus. And I thank Sylhet Sadar for recognizing these two individuals. Very, very special thanks on behalf of Sonali Watit and the whole of the footballing fraternity of the United Kingdom. Thank you, Sylhet Sadar United UK Football Club. Just one rectification in regards to 5 years of the tournament. It's not 5 years, it's 6 years. 2015 started, he had 6 sponsors here. Okay, so it's 5 years. It should have been 7 tournaments, but because of COVID, we couldn't do it last year. So it's 6 tournaments, and it's 6 years. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Jonabal, for correction. So in recognition of these two late brothers, Sylhet Sadar United would like to present 2 awards in memory of Ubaidin Chaudhary. Can I kindly request Jakir from Osmaninagar to pick up this trophy? Brother Jakir. And for the late brother Kadir Mia, can I kindly request Sana from Jagannathpur to pick up his trophy? Brother Sana. We are so proud, we are so privileged that we are able to recognize those talent, and at least the community knows their contribution for the footballing community. Please pray for them. Allah will give them Jannah for their hard work for our community. Amen. Thank you, Jonal Bhai. Thank you. Presenting our next speaker tonight, Professor Shagir Farooq, advisor, BPCCI. Can you please come on stage and say a few words about our football and footballing community? Professor Shagir Farooq. First of all, thank you, Salam Bhai, for inviting me. I did not know actually anything about Sylhet Sadar Football Club in UK. But after coming here and spending about an hour or so, I have learned a lot about your football club, the history of 6 years, and the passing away of 2 gentlemen about which Jonal Bhai nicely has illustrated. And I can tell you why I am here for. At this age of mine, I am nearly 75. Why should I be here? The only reason I am here is to support this football sports club. Because, I tell you why, because only last month I did participate in a sports activity in London, and above by the Speaker of Tower Hamlet was also there. I don't know whether anybody else was there. That sport was meant for 50 years plus old people. But I did qualify, although I was 75. So I also participated. And when I participated and I won the trophy, it gave me a sense of spirit. It gave me a sense of feeling that I should go back to my youth. I should go back to my young life, like the young people sitting here.
like the teenagers attending here. So I can give you a message to the teenagers and the young people. I have never seen so many sportsmen under one ceiling. I can see them only in the stadium, on the field. But I'm lucky that I can see you here. My message to you, please keep up your sports. Because sports is something, it is a kind of catalyst which can unite the different kind of communities. And your Sadar club has already united Sunamganj, Moli Bazar, Biani Bazar, and other parts of Greater Sylhet. So it's a good thing. It's a good thing to actually integrate with everybody, to know each other, to understand each other, and to keep away from antisocial behavior or any kind of crime, which nowadays we can see that our younger generation are doing either in Tower Hamlets or Newham or in any other barrage. So that is something which is deterring those sort of antisocial activities. So what you are doing, Salam Bhai, I think you are doing very good thing for the sake of not only your club, but for the sake of the community, for the sake of the country, and to save the image of our country where we all belong to. Bangladeshis, they don't actually involve in any crime. They are good people. But when we read the news that if any youngsters are involved in any crime or antisocial behavior, it lets us down. It lets you down. So why not we all work together to deter all these things and to make it a very happy, very kind of a plural society where we can all happily live together. And it is only possible through the sports. And I urge upon everybody here, especially the British Bangladesh Chamber of Commerce, because its regional president is also present here, Mr. Nurjaman, that we should support, and inshallah we will support you, because what you are doing is a good thing. Thank you, and Assalamu alaikum. Thank you, Farid Bhai, for your wonderful and encouraging speech for us. Can you just stay here? We have some, award to give away. A special recognition award. Brothers, on the speech, maybe 8 or 11 players, participate. But to support them, there was a huge effort required from the management, from other brothers, their hard work to make the team perfect. So Sylhet Sadar would like to recognize those brothers who selflessly supported Sylhet Sadar team. Can I request Tariq to collect the trophy on behalf of Josh Alom. Josh Alom supported our Sylhet Sadar last 2-3 years. He was such a wonderful person. He was such a motivating behind the team. Tariq? We would like to recognize Brother Salahuddin for his enormous effort behind the Sylhet Sadar team. He just joined Sylhet Sadar this year. Since he joined, he make a huge difference. And this is the recognition. Salahuddin. Can I call up on stage Brother Shah Kalam? If someone on the tournament day, and if you see from sideline how pushy a person. We have a manager, but Shah Kalam, he was like screaming behind every single player, check your mans, why you behind, go forward. That is the brother. Without any responsibility, he voluntarily makes Sylhet Sadar proud, and we are so happy to recognize your wonderful efforts. We have another brother, Shaikh Majumdar. Shaikh Majumdar joined Sylhet Sadar this year. Since he joined, he made a huge difference. Because of his hard work, his voluntary work, he was supporting Sylhet Sadar team from the sideline. Sylhet Sadar proud to recognize your efforts, brother Shaikh Majumdar.
আসলে ভলান্টিয়ারিং যে সহযোগিতা করছেন সিলেট সদরে আসলে প্রাউড বানাইছেন সো থ্যাংক ইউ তারা সকলে কংগ্রেচুলেশন এগেইন জাজাকাল্লাহ খাইরান আমরা মনে রাখুন যেন সবসময় এমন জীবন করবা গঠন মরার সময় যাতে আপনি ফরতা পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আর মানুষ আপনার তো মনে করেন এই লাগি বাইয়ে নকল তারা এই সিলেট সদর লাগি জেলা খরিয়া গেছেন সিলেট সদরে তারা লাগি সব সময় তারার কথা মনে করবা তারারে সব সময় তারার কথা মনে হইব সিলেট সদরের সিলেট সদর হচ্ছেন সো তারা আজকে রেকগনিশন করছেন খুব ভালো লাগে তারারও আসার এই জিনিসটা পাইয়া খুশি লাগে সো জাযাকাল্লাহ খাইরান তারারে সাপোর্ট করা লাগে আপনিও আপনার এলাকাত কিংবা আপনার টিমরে যে কোনোভাবে সাপোর্ট করবা সহযোগিতা করবা ইভেন যদি কেউ আপনার রেকগনিশন করইন না তো আপনি সহযোগিতা করবা সাপোর্ট করবা মনে রাখবা মানুষের যদি রেকগনিশন না করেন মানুষের চকুত আপনি না ফরেন কিন্তু একদিন ফরবা আপনি যে কাম করবা ভালো নিয়তে যদি করেন আল্লাহর কাছে আপনি সওয়াব পাইবা আমরা মুসলমান আমরা মুমিনের কোনো কাম কোনো আমরা জিও পাই না যেনে এমনি হয় না আমরা দুনিয়াত না পাইলে আমরা আখিরাতে পাইমু ইনশাআল্লাহ without drama without surprises football especially Upazila Cup is look like without Komla Lebu, without Chato like a Komla. Chato without a Komla. Without surprises is like Bishanath without a what? Everyone knows. So we love these surprises. We love this, those kind of drama. Without surprises, this tournament would be incomplete. And I think these are the entertainment and spirit behind this tournament. And I think everyone will embrace this entertainment positively rather taking negatively. If someone says something because we come across, we are human beings, we might say because we are so passionate, we are so eager to win our team, and maybe we have said something. But please, I would kindly request everyone, get rid of from your mind, we are brother, we want to work together, we want to make this tournament further and further and make our Bengali community proud in this country. So tonight, our last speaker, presenting Mr. John Biggs, the Mayor of London Borough of Tower Hamlet, Mr. John Biggs. Well, I didn't expect it to be me. I don't know much about football, but I really like football. So I watch a game and I don't really understand all the techniques and the stuff. I went to West Ham once and I met the manager and the chairman, and they said that was a fantastic goal. And I thought about it and I thought, I didn't really understand that. But I love football because it's about the team and how the team works and how you work together. And when you succeed, it's fantastic. Of course, when you lose, you move on to the next one. But when you succeed, it's fantastic. And my daughter once asked me, if there are only 11 players, how come in the photograph there are 24 people on the stage? And the answer is, of course, that you have a squad which is bigger than just the team, but also you have the managers behind the squad, and also you have the people behind the managers, you also have the sponsor. You have the team is bigger than 11 people. A team is a community. Now, a lot of people get fed up nowadays with football teams being so big, multi-million pounds, multi-billion pounds. And it's great when they have these fantastic players. And the fantastic players, they are in a different world from people like us. But football started off as a community thing. And football in the community is what's really important, because community and working together. So the good thing about being the last speaker is that all the other speakers have said all the important things. I was really impressed by the good professor about, he was professing possibly even greater ignorance than I have about football, but the fact that it's about character, it's about working together, it's about community, it's about success. Now I was on Hackney Marshes, I watched the penalty shootout, and it was fantastic. Now, sometimes people feel a bit shortchanged by a penalty shootout because it's not about those fantastic goals, but penalty shootout is a real test of character. Just remember the things you've seen on the telly. And so, I'm really proud to be here this evening. Great work. And we should be proud of our community. Now, I have an added bonus because myself and Abab are from Tower Hamlets. We always claim everything as a success for Tower Hamlets concerning the Bengali community. So this is a great success for Tower Hamlets as well.
and we're really proud of what you've done, and you make our community proud. Thank you so much. Thank you. Tonight is all about celebrating and recognizing the wonderful talent. And we're so proud to announce, some of our players who made a huge difference this year, and because of their efforts, I know it's a team effort, but some of them have done wonderfully and a good job. So we want to recognize their, talent tonight. Can I kindly request on stage the younger player of the year, Mr. Nurul Islam. Nurul is a new addition to our team, and he started playing for Sylhet Sadar from this year, and I hope his journey will be very smooth and very passionate in future. What's inside? Gift is inside. Gift is inside. Yeah. It's up to you if you want to show someone, otherwise it's yours, all yours. Show us then. Give the voice, Dande. Alhamdulillah, youngest player, give the voice. So, mashallah. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, yes. Wow, wonderful gift. Yeah. All right, Nurul, thank you. You got a wonderful boots with the bags. And again, thank you for playing Sadar. We wish your journey will be very smooth in future with Sadar. Sylhet Sadar recognizing another talent, the star player of the year. Guess who is? Goalkeeper. T2. T2Y! Yes. Star player of the year, T2. Can you come up on stage, please, T2? Wow, mashallah. So, T2 by the... T2, come on, quick. Come on. Oh, he's singing his song. Wonderful. T2 by, I sent Tan Farrell next year, yeah? Tan Farrell Yaisen আর তাই নইছেন গিয়া বেস্ট প্লেয়ার সিলেটর মাঝে তো তান ডেস্ক রিকগনিশন করার সো থ্যাংক ইউ টিটু ভাই ফর প্লেইং গুড We have another wonderful category. Congratulations Titu bhai and tan family re shob re support korar lagi. Category name is managers player. So basically we have a two joint managers this year. They decided who best player hoile gi আমরা সিলেটর মাঝে আমরা টিটু ভাই আর তানফা so ও দেখা টিটু ভাই আর তানফা তারা বেস্ট প্লেয়ার হইছেন টিটু ভাই so congratulations টিটু ভাই আপনারে সুন্দর করে খেলার লাগিয়া মাশাআল্লাহ বাবি আশা করি দেখলে খুশি হইবা জানি আপনি বেস্ট হইছেন নাস্তা সিলেটের মাঝে আর আমরা ইয়াংগেস্ট প্লেয়ার মাশাআল্লাহ তাইনো তান অ্যাওয়ার্ড পাইছো সো কংগ্রাচুলেশন अगेन জাযাকাল্লাহ খাইরান so many giant striker from our opposition, so aggressive striker, he tackled everyone, I can't even believe if I don't look at on the speed how he tackled, how he saved so many goals, from the opposition. Thank you, Habib. Habib will give Sylhet Sadar captain plus will give best defender. The last one, my favorite, I know. So this one chosen by all the players from Sylhet Sadar. All the players, they voted independently. They thought who would be the best player in our team. I'm very pleased to announce Mr. Qazi Mustafa Shahid Musi. Please put your big hand for Mr. Musi. That is wonderful. Your teammate choosing you. You are the best player for Sadar this year. MashaAllah. Sylhet Sadar madhe Musi has started this year with Sadar, another new addition. So he played such a wonderful. I think he was one of the top scorers as well, if I'm not wrong. So he was one of the top scorer for Sylhet Sadar. One of the score he made, I was right behind the goal post, I think against
Gulabganj. And that game I was stuck how he take the risk. He was just standing right on the goal post. Someone passed and he headed and made a goal. And I thought maybe his head somehow, Sylhet Sadar best players. So congratulations, all the best players. Allah Gasan wati by Fua, Batiza Wasun. Next year, inshallah, you're going to be best player. Okay, inshallah, Sasa. Okay, if you don't mind, can you say, how do you feel like you're Abba best player? I feel amazing, and I think he deserved it because he played really well. Anything else? Nothing else. Thank you. And thank you. You happy now, yeah? That's it. That's only for how to kushi soin. Zene bafuin korsoin. To এরকম আমরা দেখি আমরা বালা কাম করি আমরার বাচ্চা মনরা হন যেন ফ্যামিলি সকল কিন্তু খুশি থাকুন তো আমরা সব সময় চেষ্টা করব বালা কাম করতাম কারণ এই বালা জিনিসটা কিন্তু আপনার লাইফের মাঝে এফেক্ট করব আপনার ফ্যামিলিতে আপনার বাচ্চারে আপনারা সকল without your support we cannot grow, we cannot get bigger and bigger. Thank you for your time. Have a lovely dinner. If you have any issues or any complaint or anything required, please just let us know. Thank you very much. Please, I would like everyone, if there is any empty seat, just get together so it will be easier for us to start the dinner. If there is any empty seat, just get congested in one table, rather sitting scattered. So, আমরা আস্তে আস্তে এখন জোর আরম্ভ হইব ভিডিও Public demand. Please, public demand. Everyone want Jonah Bhai to sing a song for us. Yes. And he got a motivation, Bobby with him. His inspiration. So Jonah Bhai, please come on stage and entertain us. Okay, এখন আমরা nationally no tabla, no harmony, গান কি লইতো it's very difficult, but one thing I can do is that we Shunali Otit, we have a song as a theme song for the Shunali Otit UK organization. It's a theme song of friendship. We Shunali Otit belong to all the Upazilas, and all the Upazilas belongs to us. So therefore, in respect of this, the friendship of the whole of the community of Greater Sylhet, I will just say a few lines, and I want you all to join this because you all know this song. Okay, ready everybody? Yes. I want everybody to join me here, please, yeah? It's going to be in Hindi. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. Everybody now, yeah? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. Thank you. We men, we have a problem with the wives, especially with football, subject of football. Bangla hoiram. Sadar love thobla sara hoito na. Egon, since the age of 13, I've been involved with football. I've mainly been organizing football rather than playing. And since I got married,
always a problem. Khali football, Rebare football, Sombare football, home meeting football, home meeting football, Dawat football. So this is the first time I brought my wife with me in a footballing event. And Bangla cannot demand I say, আপনার demand আর আমার ওয়াইফের সৌজন্যে তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে হৃদয়ের কোঠরে রাখবো আরে হৃদয়ের চোখ মেলে তাকিয়ে সারাটি জীবন ভরে দেখবো আমি নেই 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 রে আমি নেই 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 রে হারিয়ে গেছি তোর ভাবনার করিডোরে সারাদিন হেঁটে হেঁটে যেন আমি মরেছি আর স্বপ্নেতে জেগে জেগে পাহারা আদরাতে তাই করে নিয়েছি তোর বুকেরই কারাগারে চিরদিন বন্দি করে আমি রাখবো আর শূন্য জীবনে আমারই অনিমেষে জড়িয়ে যে রাখবো আমি নেই 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 রে আমি নেই 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 রে যেন তোর মাঝে হারিয়ে গেছি বাংলা তো খানা তো গেলাম না বাংলা সারা ওর না থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দিস প্ল্যাটফর্ম Thank you, Jonathan. Thanks for your wonderful singing Hindi and Bangla. ভাই সাহেব আজকে করে গেলে খবর আছে ভাই সাহেব আজকে করে গেলে খবর আছে নো মোর ফুটবল Ladies and gentlemen, brothers. দেখলে ভাই খুব সুন্দর গান গাইছেন এই গানটা আজকে দেন গাইছেন লাগি বাবির উপলক্ষে বাবিরে লইয়া আসছেন ফার্স্ট টাইম ফুটবল ইভেন্ট আইছেন গোসাইন বিয়ার বাদ থেকে বলে বাবিয়া খালি তান্তে খালি ফুটবল সো কারণে কাম দেখিলে আপনার কমিউনিটি সকল ভাই নকল আইছেন সকলে দেখিলে আপনারা ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সকল দে সালাম জয় 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 I would like to say thank you, জয় Abu Hayat Nur Jamal, one of the director of BCC. কিছু কইতেন আপনারা I would like to say thank you, Mr. খালিটা সকালে আইতো আর কি আমরা যাইতাম কি এখন অত লাগে জানি সাড়ে 9 হয়ে গেছে Barrister Nazir Ahmed Bhai. ইভেন্টের মধ্যে কিটা ইভেন্ট ওয়ান্ডারফুল ইভেন্ট এখনো খাইছি না অত লাগে জানলাম না কিটা বুঝছেন এটা থ্যাংক ইউ তাই নয় বাকি আজকে ইভেন্টটা ভালো হয়েছে তো সদর তো সিলেট সদরে খুব সুন্দর অর্গানাইজ করছে আর আমি বেশি গ্রেটফুল তারা আমরা দাওয়াত দিতে ভালো লাগে আমরা ইনভাইট করে খানির লাগি ভাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ আপনারাও ওকে সিলেট অনলাইন খাইলাম ভাই কিছু কইতেন আপনারা আপনারা সদর ক্যাপ্টেন হিসেবে কি আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আসলে আমরা সিলেট সদর যেন খেলাইরা আমরা খেলার লাগি আমরা রিয়েলি প্রাউড ফিল করলাম যেন এজ এ সদর প্লেয়ার আর ইনশাআল্লাহ সদরে যে অর্গানাইজ করছেন আমরা ম্যানেজমেন্টে যারা করছেন প্লাস সকল প্লেয়ারগুলো যে এফোর্ট দিচ্ছেন যার কারণে আমরা টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সো and obviously I would like to thank all the Upazila who participate because without them it wasn't been possible. So yeah, thank you very much and thank you very much to the London Sonali Otit as well. Thank you. জাযাকাল্লাহ খাইরান ভাই একটু কিছু কইবা না আজকে ইভেন্ট পেপার ইনশাআল্লাহ সিলেটি চ্যানেল সিলেটি কই না সিলেটি আমি সর্বপ্রথমে সিলেট সদর উপজেলা টিমে অভিনন্দন জানাইলাম তারা উপজেলা টুর্নামেন্ট উইন করিয়া তারা যে প্রাউড ফিল কররা আমরাও সিলেটি হিসাবে প্রাউড করলাম তারা লাগি আর যারা অন্যান্য উপজেলা থেকে যারা অংশগ্রহণ করছেন বিশ্বনাথ সহ আরও বিভিন্ন উপজেলা আমি বিশ্বনাথী হিসাবে বাকি যারা অংশগ্রহণ করছেন সকলকে অভিনন্দন জানাইলাম সবে যে উইন করতে পারবা এটা বড় কথা নাই পার্টিসিপেট করছেন ওটাও বড় কথা আমি আজকে এই অনুষ্ঠানও
যারা আইসন বিভিন্ন সিলেটর বিভিন্ন উপজেলা থাকি বিভিন্ন গ্রাম থাকি যারা এখানে আইসন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থাকি আমি সকলকে অভিনন্দন জানাইলাম আর সকলকে আজকের একটা সুন্দর রাইত উপহার দিছেন সদর উপজেলার টিমর তারা অর্গানাইজ করছেন তারা ডিনার পার্টি করছেন তারারে আমি থ্যাংক ইউ দিলাম এবং তারা সকলকে অভিনন্দন জানাই আমার কথা ওখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ আপনারা থ্যাংক ইউ Assalamu alaikum. Thank you Sylhet Online and first of all thank you to Helal Bhai and Habib Bhai for inviting me. My name is Badrul. Dirai Upazila Sporting Club or chair ami. It's a beautiful night. A lot of people have gathered from 16 Upazilas and it's a lovely night. Thank you. Jamni. You're next. What am I saying? Your name Usmani Nagar. Assalamualaikum. Just like to say on behalf of Usmani Nagar Upazila, thank you to Sylhet Sadar for inviting us to their celebration, and we'd like to thank them especially for honouring our brother Ubaddin Nur Chowdhury boss. It's very classy of them, and they have always been a classy team, and we appreciate them as supporting us, and we're very happy and proud of them for winning as well. Sorry, one more thing, brother. Loga. Thank you to Saistabai for the invite. Oh, you're welcome, brother. Please say something. Thank you. No. Okay, kita koitam. Thank you very much, brother. Amra Sylhet Upazila amra ibar after 6 years amra koshto kori win korchi ar apnara support kora media thaki এটা গ্রেট আর এটা আপনারা লাইভ দিরা সব সময় আপনারা কমিউনিটিতে হেল্প করেন এটা আশা করব আপনারা এটা জারি রাখবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনারে থ্যাংক ইউ বাইন তখন কো খানির টাইম আছে আমি খাইলেই মুগিয়া ইনশাআল্লাহ খাইবার আগে আপনারা তোরা ভিডিওটা দেখাইলাই যেন প্লেয়ার হলে কিলাখান খেলছেন ও দেখি লোক আপনারা আমরা সিলেট সদর উপজেলা যেন খেলাইছেন তারা আপনারা দেখছেন SylhetiOnline মাঝে লাইভ তখন কারবার ভিডিওর মাধ্যমে দেখানিওর যারা গেস্ট সকল আইছেন তারারে দেখানিওর ওই দোকা ফাইনাল মুহূর্তটা কিন্তু আসলে খুব টানটানা ওই দোকা আমার ফ্রেন্ডদের কইছিলাম সুবহানাল্লাহ কত ভালো খেলাইয়া তাই গেছেন ওই দোকা সালাউদ্দিন ভাই ও আসছিল পেনাল্টি হইছিল দেখরানি খুবই টান উত্তেজনা আছে কিন্তু এই খেলার মাঝে মাশাআল্লাহ আরিফ ভাই খুব ভালো খেলাইছেন আপনারা জানেন দোয়া করবা আরিফ ভাই লাগি আরিফ ভাই যাতে সামনে দিয়ে আরো ভালো খেলাইতে পারেন প্লাস টি2 ভাই সহ আরো যে ভাই নকল আছেন সবে কিন্তু খুব ভালো খেলাইছেন সকলরে জাযাকাল্লাহ খাইর ও লগি তারা উইনিং করছেন জানে ফাইনাল ও দেখি লোকা সকল ভাই এন্তরে শেষ দিস ইজ দ্য ফুল টিম গোলকিপার খুবই ভালো গোলকিপার তাই আপনারা জানেন প্লাস সব প্লেয়ার হল আসলে সবার ভালো প্লেয়ার ওখানে খেলার কারণে কি কিন্তু আজকে এই তারা ওয়ার্ডটা উইন করতে পারছে সব হইল গেম এন্ড অফ দ্য ডে টিম ওয়ার্ক থাকলে গিয়া যে কোনো জিনিস করা সম্ভব হয় নাইলে সম্ভব নয় ওকে সিলেট সদর ইনশাআল্লাহ আরিফ ভাই একটা মিনিট ভাই The 20th year of Nali Auto celebrating 20 years. Say something. Final word. Just say something about your team. Oh. Hello, our team. Thank you, Oh. Jazakallah khair to Khoitams. আমার মেসেজ টু আমরার সিলেট সদর ফার্স্টলি হইল কি জাজাকাল্লাহ খাইর আমরার অবভিয়াসলি ম্যানেজমেন্টে বহুত হার্ড ওয়ার্ক করছেন বিহাইন্ড দ্য সিনস আমরাও বাক্কা সাতাইছি সো আমরা পয়লা মাফ চাইরাম আমরার ম্যানেজমেন্ট তারা ডিসিশন অলওয়েজ আমরা এগ্রি করছি না আর সামটাইমস আর্গিউ করছি বাট ইন দ্য এন্ড এটা আমরার নিজের টিমর বালার দেয় অনেক তো সপ্তাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর হুকুম হইয়া আমরা উইন হয়ে গেছি সো আলহামদুলিল্লাহ আর অবভিয়াসলি আমরা টিমও থুরাথুরি একলগে ওয়ার্ক করছি সো জাজাকাল্লাহ খাইর and obviously Shunali Utit. What about your wife, like our sisters, তারা হেল্প করতে সাপোর্ট করতে? Okay. আচ্ছা ওয়াইফ রে তো কইমু আমরা বহুত সবর করছইন যেন আমরা খালি ফুটবলও যাইরাম ফুটবল রে ও বউ বানাইল ইসলাম আস্তা অগস্টো বউরে সারিয়া খালি ফুটবলও তো মানে ও ভাই ও মা ফুটবলে বউ বানাইছেন কি ফার্স্ট ওয়াইফ বানাইছেন ফুটবলে না সেকেন্ড ওয়াইফ এটা অলওয়েজ সেকেন্ড না সেকেন্ড ইনশাআল্লাহ
আচ্ছা সরি কথা হোকা বাদে তারা কিন্তু তারা তো এটা জাযাকাল্লাহ বহুত সবর করেন আমরা ওয়াইফ হলে তো অবভিয়াসলি স্যাক্রিফাইস করি আমরা যাই যেন পুরুতারে ও তোয়া যায় ও বাচ্চারে তোয়া যায় আর খালি ফুটবল খেলা তো আসি সো মানে পয়েন্টের তো দোয়াত সবে দোয়াত রাখতা আমরা ওয়াইফ হলে যেন তারা সব সময় একটা কইনা নি প্রত্যেকটা সাকসেসম্যান ম্যানর ফিস দিয়ে এখন বিহাইন্ড দ্য সিন এখন বইন থাকেন এখন ওয়াইফ আছেন মা আছেন বইন আছেন সে এইরকম লাগে আমরা যে ওয়াইফ হল আছেন বইন নকল আছেন তারা থ্যাংক ইউ জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারা সাপোর্ট দেওয়ার কারণে আজকে বাই নকলে এইরকম অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন আপনারা আসলে প্রাউড হইবা তো যারা জিততে পারছেন না তারা আগামীতে জিতবা ইনশাআল্লাহ মনোরা যেন এমন জীবন আমরা করতাম যাতে আমরা এমন জীবন খররে গঠন মরিতে হাসিতে তুমি খাদিত ভুবন আমি দেখান কই এমন জীবন করবা গঠন মরার সময় পড়তে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আর আপনি মরার ফরাদে মানছে আপনারা দোয়া করেন এই যে বাইনতি দিচ্ছেন সিলেট সদরের একটা নামটা রাস্তা ইউকের মাঝে মানে গর্ব করাইছেন সিলেট সদর সবে তারা লাগি দোয়া করা সো আপনি যে কোনো জিনিস ছোট জিনিস হোক বড় জিনিস হোক বালা কাম করার চেষ্টা করবা যখন আপনার কমিটি সবে দোয়া করবা দোয়া পাইবা ইনশাআল্লাহ তো জাযাকাল্লাহ খাইরান আর কোনো মেসেজ আসেনি আমরা ইয়াংগেস্ট লাগি বা ভিউজ হল লাগিয়া তো বেশি ফুটবল তো একটা বহুত আমরা শুকরিয়ার একটা অ্যাক্টিভিটি বা সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হইল গিয়ে আমরা আল্লাহর পরীক্ষা ওবাইও আমরা সবে মন দিতাম ইনশাআল্লাহ আর ইনশাআল্লাহ সব রিউনাইট ওলাও বাট জান্নাত আরো বড় সেলিব্রেশন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম এই ভাই এখানে খেনে খুঁজে জানেন এই ভাই লাগি আপনার আমি সবসময় কই আরিফ ভাই লাগি আমার একজন মায়ার ভাই আমার ফ্রেন্ড তার লগে সম্পর্ক হইছে কিন্তু আল্লাহর ঘর থেকে এতেকাফ থেকে সম্পর্ক হইছে আইসন তো আছে অনেক বছর ধরে আলহামদুলিল্লাহ এই ভাই লাগি আমরা লন্ডনের মাঝে একটা সবচেয়ে যেটা একটা কয়েকটা নাম করা ইসলামিক স্কুলের মাঝে একটা স্কুলের টিচার তাই লাগি দোয়া করবা আল্লাহ জানো তাই যে কাম করা ইসলামের লাগে আল্লাহ কবুল করতে লগে লগে শুনি ফুটবল আরও তাই মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান কংগ্রেচুলেশন अगेन আসসালামু আলাইকুম সালাউদ্দিন ভাই কিছু কইতে নাই কা শেষ কি লোক ও দেখি লোক আমরার সিলেট সদর সব প্লেয়ার যখন আছেন তারা এখন খানিত আছেন খায়রা সালাউদ্দিন ভাই ওই লাগে আমরা সিলেট সদরের সব প্লেয়ার যখন আলহামদুলিল্লাহ তারা খায়রা এনজয় করা বিকজ তারা অনেক খেলা খেলছেন কষ্ট করছেন করার কারণে 16 যে উপজেলা আছেন আমরা সিলেটের মাঝে এটা আমাদের তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বিকজ তারা সবর হার্ড ওয়ার্ক আছিল টিম ওয়ার্ক আছিল মনে রাখুন যেন যে কোনো জিনিস একজনের লাগে সবচেয়ে হার্ড হয়ে যায় বা সবে মিল্লা যে সময় করবা এটা ইজি হয়ে যায় তো ও জিনিসটা করছেন এই সিলেট সদরে তারা টিম ওয়ার্ক করছেন টিম ওয়ার্ক করার কারণে গিয়া আজকে তারা এই আনন্দটা কররা তো আমার লগে এখন আসলে আমার সিলেট সদরের আমার মায়ার ভাই সালাউদ্দিন ভাই তাই আজকে এটার সম্পর্কে একটু বলবো ইনশাআল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন জাযাকাল্লাহ খাইর আমিনুল ভাই আপনি আমরা সেলিব্রেশন ডিনার আপনি আইছেন কষ্ট করিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমরা আইস অনুষ্ঠান সৌফার আমরা খানির এবলা সার্ভিং করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্লেয়ার সকল ধরে আমরা সব আমরা একটা সেলিব্রেশন ডিনার করিয়ার সন্তানের মাক রিপ্রেজেন্ট করছেন যে আলহামদুলিল্লাহ তিনি কাপ দিতে আইসেন সিলেট সদর উপজেলার টুর্নামেন্টও দিতে আইসেন আর আমরা একটা সেলিব্রেশন ডিনার করিয়া সন্তানরে আমরা আমরা ধন্যবাদ দিয়া যে আমরা কাপ দিতে লই আইসেন ইনশাল্লাহ ভিক্টরি আমরা করছেন আমরা অনেক আমরা খুশি আর ইনশাল্লাহ আমরা সন্তানরে প্রেজেন্টেশন দিছি অ্যাওয়ার্ড দিছি তাদের হার্ড ওয়ার্ক করতে আর আমরা স্পেশাল গেস্ট সকল আমরা ইনভাইট করছি তাই আইসেন আমরা ইয়ার সাপোর্ট করছেন আমরা স্পন্সর হল যারা আমরা স্পন্সর করছেন টুর্নামেন্টের লাগে আর বিভিন্ন কাউন্সিলর হোক মেয়র হোক জন ব্রিক্স সব আইসেন আমরা সাপোর্ট করবার লাগেও আইসেন আর জেনারেলিও আমরা একটা মানে আমরা যে প্রোগ্রাম যেটা করছি ওটার একটু সুন্দর হয়েছে সো আমরা অন্তত ধন্যবাদ তান্তানে দেই আর আমরা সিলেটি অনলাইনের যে ভিউয়ার হলতে সবে দেখা করব আশা করে সবে পালা পাইরা আমরা দেশ বাংলাদেশের মানুষে অ্যাজ ওয়েল এজ লন্ডনের সবে আমার অন্তত ধন্যবাদ আর ইনশাল্লাহ আপনারা প্রোগ্রাম দেখা ইনশাল্লাহ খাওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আমরা কেক একটা সেলিব্রেশন কেক একটা আছে আমরা কেক কাটিমো টিম প্লেয়ার হলতরে লইয়া
আর আমরা সাইডে দিয়ে আছে প্লেয়ার ওর জার্সি ফুটবল আমরা সাইন করবো সব প্লেয়ার হলতে আর আমরা টুর্নামেন্ট রাখি যারা প্লেয়িং করছে এরা সাইন করবা আর একটা আমরা মানে আমরা টিমের একটা অফিসও রাখা হইব আর আপনারা আমিনুল ভাই মনে করেন ট্রফি দেখাইছেন ট্রফি টেবলও আছে যেটা আমরা কাপ জিতেছি এগুলো আপনার ইনশাল্লাহ তাই ট্রফি অর্গানাইজেশনালি অতিথি গেছে একটা একবার ফেরত যাইব গিয়ে আমরা গেছে আসিল অতদিন ধরে আর তাই আপনার একটা নিবা গিয়ে কি রিটার্ন আর ইনশাল্লাহ খানি এবলা সার্ভিং করর আর সবে ইনশাল্লাহ আশা করি ফেট ভরি খাইবা আর আমার আমিনুর ভাইও তাই ফেট খালি রয়েছে আপনি আপনারও সময় আপনিও খাইলাও গিয়া আর ইনশাল্লাহ আলাপ হইব ভালো থাকা সুস্থ থাকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু খুব সুন্দর করে কইছেন আমার সালাউদ্দিন ভাই আপনারা জানেন খুব একজন আমার মায়ার ভাই তাই আসলে রিকোয়েস্ট করিয়া কইছেন আজকে আইয়া এই জিনিসটা আপনারা তুলে ধরা লাগিয়া সকলে সো আপনারা এখন দেখরা সকল খানিত আছেন সবে খায়রা এখনকু बार बार दिए आए बार बार तुझे हजारों साल मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे Make sure take some for Bobby as well. আমরা ভাই দেখো কথা নিজে কেক খাইছেন ভাই নিজে কেক খাইছেন কিন্তু খাইয়া তাই এক পিস আতো লইয়া মনে করে আমার কাছে লাগের বাবির লাগি বারসাইরা বাবির লাগি বারসাই যাইতে ভাই নিজেও খাইলারা মাশাআল্লাহ ভাই দেখো নিচে খাইরা না একলা বাবিরে লগে লইয়া খাইরা ভাই বাবিরে লগে লইয়া আইছেন আর খাইরা কেক to open this man. Get the key. I'll rock this Upazila cup winner is an Heritage box. How do you open it? Sounds like 20 years ago. 3624. How many shoulders does it take to open up a chocolate? So hold Take one for Bobby's as well. Take one for your mom. And for your sister. One for your sister. Take that. Just a minute. Take one. Take that.
Okay, look at the cameraman, please. Next 5 minutes. We're coming back next season. Come on. Come on, Sadar. Okay, still keep smiling here. One last man. Yeah. Really? This is our future, yeah? Future Sadar. भाई साहब देता मात्रा सब रिकॉर्ड हो আসসালামু আলাইকুম জাযাকাল্লাহ খায়ের সিলেটি অনলাইন আপনারা লাইভ কভারেজ করছেন ইয়া আমরা সিলেট সদর সেলিব্রেশন ডিনারও আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কষ্ট করছেন আর আমরা অন্তত খুশি আর থ্যাংক ইউ দিয়ার আমরা আমিনুর বাইরে আর আমরা হুমায়ুন ভাইয়ে তাই স্পন্সর করছেন একটা ইভেন্টও আর তাই না সাইরা আমিনুর বাইরে সিলেটি অনলাইন তাই একটা গিফট দিতে চাইরা আপনি ইনশাল্লাহ আমরা তরফ থেকে একটা গিফট আপনি পাইবা ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ আমিনুর ভাই ফর কামিং এন্ড ইনশাল্লাহ হোপ ইউ লাইক দ্য গিফট ইনশাল্লাহ আশা করি আপনি গিফটটা পালা পাইবা আর আমরা ফটো Thank you for everything anyway. Inshallah, jazakallah khairan. আপনারা একটা জিনিস কই গিফট আসলে বিতে জানেন না কি তা বাট আপনারা এই যে নামটা দেখরা আমরা লন্ডনের মাঝে যেটা সবচেয়ে দামি যে শপ কইমো এটা লিগে আমরা হারস আর এখান থেকে যদি এমনি একটা ব্যাগ পাও এটা আসলে একটা বড় জিনিস আর এই যে ভাই দিছেন মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারে এটা আসলে রিয়েলি ফিল লাইক রিয়েলি নাইস দেন আপনি এনকারেজ করছেন সব প্লেয়ার সকল গেস্ট সকল দেন এটা দিছেন আপনারে জাযাকাল্লাহ খাইরান আর এটা লাগি আপনার সিলেটি অনলাইনের সকল দর্শক সকল লাগি সকল অ্যাডমিন ভাই বোন সকল লাগি সব লাগি সো জাযাকাল্লাহ খাইরান থ্যাংক ইউ again আসসালামু আলাইকুম Well done. No, it's been a great event. Thank you, brother, for coming and participating. Alhamdulillah, the food was nice and there was a great atmosphere. So, did you enjoy it? Yeah, I did. Really. Yeah, Humayun bhai. Very good. Thank you, bhai sahab. Thank you for coming. Jazakallah khairan. Because of you guys, I'm Sylhet Sadar proud manaisun. So thank you very much. Well done. Apnara den aira, apnara time to yeah. Apnara support di amra support exactly. Yeah. So it's our best. Jazakallah khairan. Okay, so আমি এখন কাজটা আপনার কাছে বিদায় লইলিমু বিদায়ের আগে যে জিনিসটা সব সময় কই এই জিনিসটা আরবার কই মখন কো ইনশাআল্লাহ তো ভাইয়া আপনার কাছে আস্তে বিদায় লইলিমু জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারা যারা এখন পর্যন্ত সিলেটি অনলাইনের আজকের এই লাইভ ভিডিওটা আপনারা দেখরা সকলে এখানে জাযাকাল্লাহ খাইরান বারবার যে জিনিসটা কইরাম আরবার কইমু এখন কো এমন জীবন করিবে গঠন মরিতে হাসিতে তুমি কাঁদিতে ভুবন আর আমি যেটা কই এমন জীবন করবা গঠন মরার সময় আপনি ফরতা পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আর আপনার লাগি সবে দোয়া করেন তো যদি দেখুন কোনো এলাকা যদি কোনো মানুষ বালা কাম করেন নিজে বালা কাম করার চেষ্টা করবা আপনি যদি নিজে বালা কাম করতে পারেন না যারা বালা কাম করে তারারে বালা কাম লাগি সহযোগিতা করবা কিন্তু এই জিনিসটা করবা না যারা বালা কাম করে তারার ফিসেনে দিয়ে মাতবা না কিংবা তারারে আপনি বাদ পাইবা না কিংবা তারার প্রতি কিংবা কোনো গিনা জিনিস দেখাইবা না বালা জিনিস সবসময় তার আগে প্লিজ দোয়াটা করবা বুঝছেন তো বালা থাকবা আর ফ্রি সময়টা দেশ সময় সব সময় কই জিকির করবা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহি বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহু গফুরুর রহিম মনে রাখবা দেশ আপনি একবার সুবহানাল্লাহ কইবা আসমান আর জমিনের মাঝে তো খালি জায়গা আছে আল্লাহ নেকি দি বইলা দিলাইবা
তো আপনার এই জিকিরটা খেনে পড়তাম না তো আমরা আউকা সবসময় কন্টিনিউ জিকির করি আর অন্য সময় অন্য কোনো জায়গা থেকে লাইভ বানাইলে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাইব দুনিয়ায় দেখো না তো ইনশাআল্লাহ দোয়া করবার আল্লাহ আমরা সবরে জান্নাতও নিয়ে একলগে দেখাইতা আর জান্নাতও যাওয়ার একটা দোয়াই লগি আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে মানুষ এই দোয়াটা তিনবার পড়বা জান্নাতে ডেকেইটা আল্লাহ তাআলা জান্নাত দিলেও কা জাহান্নামে ডেকেইটা আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মাফ করে দিলেও কা জান্নাতে রিকোয়েস্ট করবো জাহান্নামে রিকোয়েস্ট করবো আপনার লাগে তাওকে আমরা বেশি বেশি করে জান্নাত চাই জাহান্নাম থেকে ফানা চাই আর আমরা বেশি বেশি করি একজন আরেকজন লাগি দোয়া করি মনে রাখবা এক মুসলমান আর এক মুসলমান লাগি দোয়া করলে তখন ফেরেশতা লাগি আপনারা লাগে দোয়া করবা আমরা লাগি দোয়া করবা তাওকে আমরা বেশি বেশি করি সবে সবার লাগি দোয়া করি আর আমরা ভালো থাকি আর আরবার দেখাইব অন্য সময় অন্য কোনো জায়গা থাকি জাযাকাল্লাহ খাইরান আজকে এখানের মধ্যে বিদায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু